a kota no ina pia kota braha mun chukum pura dia laga papa ekta ase abusive father itu laga verse to Bible passage to 1 Samuel chapter 20 verse 30 ki koi kana ase itu to Saul raja Saul king Saul tai pura tai laga pacha Jonathan tai Jonathan aro David to bishi best friend takise bishi close takise aro Saul bra David to morai dibole kushis kori ase plan iman tamor korina tai laga pichi din morai dibole kere ase baba laga plan biya do tai janishilo itu laga plan do Jonathan bra David ki koi gina itu nimidi baba do he was so abusive tai laga kota do iman biya kota koi gina curse kora laga baba ini kan hobo lagi re ami kan baba do hele mane apni baba laga tai do ishwar laga tai do apni poti gina ase number 2 absentee father kotai absent daga absentee way absentee father itu do 2 Timothy chapter 1 verse 5 de whole story do noi olibi all epa porishone apni arun no pochi way do olibi Timothy he was a pastor young pastor satin no korigina he was a bachelor young pastor olibi tai pastor wado tai laga papa pura higan hoide papa do takise Greek maro takise papa do olibi itu baba do kitiabi kodi debohi business ti kam pure ready time bilai bahari time bilai organization time bilai dole society di union dia time bilai church nai iniga chutu organization di bahari busy time bilala baba Timothy do no baba pura higa nai absentee he was so busy all the time olibi kiniga hoigina itu pastor Timothy do pastor hoise iniga hoigelo dai laga ama say the grandma aro dai laga ama ai tuchumbra hikai ti today hallelujah iniga hoigina ai do pastor hoise itu bra baba kima jona say amiga do union db attend koribo lage ibalibi kam koribo so the amiga be presence to dobo lage holibi apni kiniga busy dagilibi apni nature laga family nature laga pajaban logodi amiga time spend koribo lage number 3 to have pachina number 3 ahab type of father ahab nishina papa kunda do ase lagi agudi ase ahab do gacha ase he was a king holibi tai pishi weak takise pishi komchor takise raja ase baba ase holibi weak father pishi kore itu bra tai pajabi parbe tai counseling dia nai tai pajaga ki advice dibole bana nai tai laga magi bi control kobole bana nai tai laga pajaga bi control kobole bana nai ahab type of father kunbas lagi itu bra tai laga magi pura ha overtake kurigina tai laga family aro tai laga kingdom rule kurigina aro last ki hoshi tai bi dusra laga manu itu laga hati moriche tai laga magi bi iniga kuda pura khai dise anga paru diasu aro itu laga paru kuti pabo belelo first kings chapter 21 di pabode laga story do Jezebel ala kamai itu bi kuda pura khai Bible di big pieces ade story do isa bisi Abraham Genesis chapter 18 verse 19 di Taido is sure his life was acceptable towards God. Isor Rabbi Balase, Bal Baba Ase Iniga. Ituhan noingina, Tai Bra Pachagando, Bal Rasade, Tai Lead Korje. Itu Bra Achi Israel country, Konado, Abraham, Itu Laga Sede, Itu Chonai Diase. Ituhan noingina, Abraham was a man of prayer, Taido Pratana. Pishi takamanoje. Dailaga family limidian hoigina. Dailaga kandan limidi brother na kurelaga papa ekka tagise. Aro 450
Job type of father. Bible di Job ekta ase isor laga kam kora mano isor jana mano bishit thon mano tai pura pachakan nigiri every morning he prayed pratana korise pachakan nigiri hallelujah idohan ogina din ki aro tai sacrifice koribole jaise amen nichani gina pachakan pura khalti kam korise boli isor moram pura ami sacrifice